kuchingamidza zvekare hama dzadiwa chirongwa chedu cheBSM TV. Nhasi chambokurukura maererano nepekutanga pegore. Toda kunyatsombooona kuti gore raMwari rinotanga papi, uye gore raMwari iri rakakosha zvakadini. Saka tisingapedzi hedu nguva, regai timbotarisa pana AH page 480.3. AH 480.3. Yes. Thousands of dollars will be worse than thrown away upon the coming Christmas and the New Year's in needless indulgences. Murikuona kuti hanzi mari dzakawandisa dziri kungoshandiswa nevanhu pama-needless indulgence. Akaita sapi? Uchiona kuti vanhu vakawanda vari kucelebrata vana Christmas ndizvo vanhu even neNew Year inoiri January. Tuna kuti New Year iyi kandi imbori New Year iri kunzi yemuna January iyi gore idzo iyi ndiyo here? Kandi ndiani akamboti New Year inofanirwa kuva muna January? Titose ndi pana Daniel 7:25. Daniel 7:25. Daniel 7:25. He shall speak great words against the Most High, and shall weigh out the saints of the Most High, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time. Yes. Tukona pana panzi nembo ichikara ndo akachinja chi my times and what and laws. Yes. Ndizo akachinja murayiro. Ndizo ana kupera chete pakungochinja mitemo yaMwari, mitemo inegumi yoga. Kana kuti ma-statutes kana kuti ma-judgments andi but akaenda zve akanochinja ma-times and what and laws. Ainova iri even nenguva tikabata kalenda raMwari rakachinja mwadzadiwa. Regai tinyatsomboenda muchokwadi chaMwari toona kuti kandi iye January watiri kunzwa nezvake anoti ndiani akamboti January igore raidzva reMwari rekutanga ndizvo. Ende pana 3 answer book 10.11 10.3. But the Roman New Year, January 1, finds its establishment not in the movements of the solar system, but in the notions of mythology. Mukona kuti hanzi January unova iri gore the Roman New Year. Ndizvo. Yes. Hanzi it's a Gregorian calendar kana wangu wasingazivi. Hanzi iri kalenda iri rakatanga iri harienderani ne the solar system. Yes. Tukunzwanana. Asi kuti inonzi the notions of mythology. Tutozamadzadiwa. Zvichireva kuti idzi ingano dzevanhu dzekuti January kutenga kufungidzira. Vanhu vatofunga January ndo panoteka pegore but hazvina scriptural reference. Hazvina pazvakambonyogwa mubhayibheri kuti January ndiye mwedzi wekutanga wegore raMwari. Asi kuti mwedzi wekutanga the Roman New Year, the Gregorian what calendar. Tutozamadzadiwa. Yes. Ngatidzike endei pana chimoipedzisa itinzo tiri kutodii. Consequently, as the date does not coincide with either the vernal and the autumnal equinox, or with either the summer or the winter solstice, then should Earth's inhabitants ever lose count of the day and need to recover it, they would be helpless to do so. Murikuona pana panzi aitomboenderani amadzadiwa. Aitomboenderani even ne the winter ne the vernal equinox or the autumnal what equinox. Munoti kalenda raMwari tinoona hanzi chetona choti even pamusoro patanho hanzi haisi kuenderana ne the movement of solar system. Tinoona kuti inokana tichikati kalenda raMwari rinofanirwa kuenderana nezuva also uye futi nechii nemwedzi. Tutose ngatimboendai ngatimbopasei ipapo tomboenda pana SOSL 197.3. The establishment of the sacred year was by the plainest direction from God. Hanzi Mwari pavakabvisa vana vavo kuIsraeri vachiva pakalenda, it was from plainest directions from God. Ndizvo Mwari vakandivo mbune hama dzadiwa vakatoti kalenda raMwari iri ratikutaura nezvaro riri kufanirwa kutanga mwedzi chaiwo chaiwo watichaona uyu
pazasi ndizvo. Saka madirections aMwari haasi emunhu kufungidzira, haasi Moses watoziva akapwa kalenda ndizvo, asi kuti ndiani? NdiMwari akataura achiudza Moses kuti kalenda rofanirwa kutangira papi. Amen. And did not have to be fed by Israel, nor does it to be fed by ourselves, which is more than can be said of his alleged change of the Sabbath. Unokona tanza ifangu kujobewa. Vamwana ada kujoba kuti ano ngatiti inotangira 5 September kalenda raMwari. Hanzi vanhu hatifangi kunge yanzi maIsraelites afangi kutojoba even kalenda iroro ndizvo. Yes. Kana kuti isusu sesu kana even mythologists angachirehwa ati haafaniri kujoba kalenda rani raMwari. Asi kuti arifanirwa kudini kutedzera maplainest directions ani aMwari. Tiri kubata. Amen. Ende pana 3 answer kusatenda pana 3 answer book ndine mubvunzo ndanga change nchibvunza ndizvo. Kandi iro Bhayibheri rakamboti kudii pamusoro pekalenda raMwari? Kana kalenda rakataurwa muBhayibheri tikaona Mwari pavakashandisa kalenda ravo kuti no, apa pavhesi yakati Mwari vakarishandisa kalenda, pavhesi yakati Mwari vakarishandisa kalenda, which means kuti kalenda iroro rofanirwa kudini kushanda, ende chazoenda mberi tinatsoona kuti zviri kuita sei ndizvo. Ende pana 3 answer book page 9.2. 3 answer book page 9.2. 3 answer book 9.2. While leading the Hebrew host from the bondage to freedom, the Lord was firmly establishing them in the truth of all things. Hanzi Mwari pavaitungamira vana veIsraeri kubva mubondage in Egypt paya, hanzi aivatungamirira into the truth of all things. Babata. Aivailida, yes, kuvatungamirira muchokwadi chose. Babata. Yes. Ende chokwadi chose kuti Mwari ende ngatipe settings iri kuendera mberi futi quotation iwe. Including the truth of the day on which the year begins. Hanzi include tichisanganisira nechokwadi chezuva. Ende nechokwadi chekutanga kwevhiki. Tumabata. Of the day on which the month begins, and of the day on which the week begins. Obviously, the Hebrew religion had largely to do with the days of the week, yes, of the month, and of the year. Hanzi kalenda raMwari rine chekuita maererano ne the day. Yes. Maererano ne the week. Panotangira vhiki raMwari. Ndizvo ende toona kuti even pane chimukatisa kalenda raMwari pane chine chekuita peday, pane chekuita pesabata ndizvo. Ende kuna pane chekuita nemwedzi. Mwedzi watoziva ndizvo. Tona pane maererano nechekuita even negore. Kalenda raMwari tinoziva kuti rine chekuita nezvinhu izvozvi zviri 4. Tichitoisa vana amadzadiwa. Amen. Ngatimboendai tione kuti vana vekaIsraeri kuzitadzwa kuti anzi Mwari pavaitungamira vana veIsraeri kuenda muEgypt, kuenda muCanaan, aivatungamira kuti all truths. Igaitione kuti pavachangobuda vakatungamira chokwadi chekutanga nechipi? Exodus 12 verse 2. Exodus 12 verse 2. This month shall be unto you the beginning of the months. It shall be the first month of the year to you. Ngona tanzi mwedzi waMwari wakatanga, mwedzi pakatanga kubuda vana veIsraeri vakapuwa kalenda. Nobvatodzwa mwedzi wanzi pawakatobuda wotova mwedzi, wotova zuva rekutanga etova mwedzi wekutanga wegore. Tutose and it shall be the first month of the year unto you. Ndizvo. Yes. Saka kalenda ipapo rakatodini ratoshanda. Tutose. Yes. Ende pana Genesis 7 verse 11. Genesis 7 verse 11. In the 600th year of Noah's life, in the second month, the 70th day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. Murikuona kuti even Noah pavakabuda mungarava
and it was it was the second month month arina mbonyogwa kunzanzi rega ngonyora ndike vakatokaunta azati kutokaunta kuti aiwa first month ichi second month. Haona kuti rakatonyorwa kalenda iri. Yes. Ngatidzike zvekare tonoti kana ende pana Exodus 12 verse ita iverenga zvekare handi saka da kuona kuti mwedzi waMwari unotangira papi. Amen. Saka ndo mubvunzo wekutanga, ndo mubvunzo unongo uri pane umwe munhu, pane umwe brethren akateerera. Mwedzi wekutanga waMwari ndeupi, right? Taona tanzi vakabuda mwedzi wani, pavakabuda vana veIsraeri vakabuda on the first month. Tichose. Saka ende pana Exodus 13 verse 4. Exodus 13 verse 4. This day came ye out in the month Abib. Yes. So vana veIsraeri vakabuda mwedzi waAbib. Tichose. Amen. Mwedzi uyu ndo mwedzi wekutanga. Tanzwa tanzi pavakawanze mwedzi month ravakabuda. It was the first month. Taona pana now takudzwa kuti vakabuda mwedzi wani waAbib. Saka tichazoera magwaro since tamboona pana Daniel 7 verse 25. Tanzwa tanzi nembo chikara the beast anari Satan akachinja times and what in laws. Saka chabvunza zvekare kuti saka mwedzi waMwari tinowana sei. Saka chatanga kushandisa using agriculture. Saka ibindi pana BOE page 270.3. BOE 270.3. The first of these festivals, the Passover, occurred in Abib, the first month of the Jewish year, corresponding to the last of March and the beginning of April. Yes. So tukoona kuti mwedzi wekutanga wataunzwa kuti ndi Abib. Anzi ari kuenderana ne the last of March, pera kwa March kana kuti kutanga kwani kwa April. Tukabata. Yeah. Ende ngadzike nayo tinzo. The cold of winter was past, the latter rains ended, and all nature rejoiced in the freshness and beauty of springtime. Not even agriculture inototaura. Tukunotanzi all nature what rejoice and let's say things. The grass was green on the hills and valleys, and wildflowers brightened the fields everywhere. The moon, almost full, made the evening delightful. Tukunotanzi even mwedzi kuti apa parutaura nenyaya yePassover. Passover tanzwa tanzi waiita musi 14 madekwana. Ndizvo tukunotanzi saka zvichira ndezvekuti kuti tione panotanga mwedzi ndipo takagore ekutanga raMwari. Taunzwa kuti saka Passover iri kuitwa muna Abib first month. Tichose. Uchiitwa muna Abib tikuona kuti pane chimwe chinhu chada kuti tinatsotarisisa. Hanzi the moon now approaching its full. Ngotasati mwedzi unoita kana wava at its full inenge iri 15 otora mazuva anokwana kuita iwo 15. Totose. Yes. Saka pane 14 inenge almost full. Saka zvinenge zvichira kuti watora 14 days. Saka panogara mwedzi. Tichidzokera masure tasvika mwedzi paunogara. Saka kana mwedzi wagara ipapo kana musi Abib, end of March or beginning of April, unogona kugara muna 21 March. Ndizvo? Amen. Kana kuti 1 April, 2 April. Ndizvo? Kana ti 21 kana ti 29 March pa end of March in the beginning of April. Zvichira kuti saka regeti mbo add more flesh using agriculture. Tichiri pakushandisa agriculture ndizvo. Ende pana Patriarchs and Prophets page 539 paragraph 6. PP 539 paragraph 6. Barley was the earliest grain in Palestine, and at the opening of the feast it was beginning to ripen. A sheaf of this grain was left before the priest,
before the altar of God as an acknowledgement that all was his. No, not until this ceremony had been performed was the harvest to be gathered. Unapana panzi bali ndio ndio yaidi yaikowa panguva iyi ndizvo zvira kuti enzi it was the month of what green ears. Tukabata which means kuti kana tichanisa even the Hebrew tinotarisa tinenge tichienderana nezvirimwa zviri kunyika yekuIsraeri nemhaka yei nokuti munotarisa kuti vana vekuIsraeri Mwari pavaipa kalenda vanga vakatarisa the agriculture yekuIsrael tutose. So it is also called the month of green ears. Tutose amazadiwa. Amen. Okay, saka taona kuti tichishandisa agriculture toona kuti hanzi even macrops anenge ari chiri green zvakadaro handi. Saka hindei pakushandisa the solar tanzwa kuti kalenda raMwari rinofanirwa kuenderana nesolar. Tambva taona kuti even kalenda rinoti kutanga kwaJanuary hanzi harisi kuenderana nekutanga kwesolar. Regai timboona purpose yaMwari yezvinhu izvozvizvi. Hindi pana Genesis 1 verse 14. Genesis 1 verse 14. And God said, let there be light in the firmament of the heaven to divide the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Amen. Kunoti panapa Mwari pavakacreata zvinhu izvizvi. Verse 14 varikutidza makoshero ezvinhu izvi handi sun, moon and what and stars. Tutose kunoti panapa hanzi let them be for what for signs. Ndizvo for seasons, for days and for years. Tamboona kuti hanzi pane quotation yatambovhura paya kana muchirurangari yekuti hanzi zvinhu izvi hanzi Mwari pavakapa kalenda hanzi raifanirwa kuenderana nezve on which the year day paroti pamuzuva parotanga, mwedzi paunotanga, wiki parotanga ndizvo. Saka panapa taona kuti hanzi it was hanzi zvava zviri zvekuona how to mark the days, years ndizvo. Continue tinzwe. Verse 15. And let them be for lights in the firmament of heaven to give light upon the earth, and it was so. Verse 16. And God made two great lights, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night, and he made the stars also. Se masavada tingakuti masavada so sema advent believers and ndinoona kuti tinoziva isusu kuti zuva raMwari rinotanga from sunset to sunset ndizvo, kwete kuti hanzi 12 midnight hanzi ndo panotanga kwezuva, but Bible rotudza kuti from even unto even. Tutose tichiri pakushandisa solar toona kuti solar ndoroti nderimwe togona kushandisa using solar system kuwana zvinhu izvi ndiwana panotanga gore raMwari. Todambotarisa pana GC 88 page 681.4. GC 88 681.4. The year 1843 was, however, regarded as extending to the spring of 1844. The reason for this, briefly stated, is as follows. Anciently, the year did not commence in midwinter as now, but at the first new moon after the vernal equinox. Mukona tanzi vana mapioneers edu ekutanga vana iri vana na Mai White even na William Miller tutose kuti vakwanise kuwana the year 1844 October 22 1844 yaienderana ne the vernal equinox, the new moon after the vernal equinox. Tutose ndio panotanga ndio panofanirwa kutanga gore. Tutose mazadiwa. Amen. Pedzai tinze quotation here. Therefore, as the period of 2300 days was begun
in a year reckoned by the ancient method, it was considered necessary to conform to that method to its close. Hence, 1843 was counted as ending in the spring and not in the winter. Yeah, to end upon answer book number 3 answer book, page 11.1. Beginning its first month of the year with the first new moon, at or after the vernal equinox, March 20 to 21. Mukunati hanzi vernal equinox painowanzoitikira padza inoitikira 20 or 21 March. Amen. Ngatipabatisei papapa pandi inokwanisa new moon inokwanisa kuva musi wa 21 March, but handipo pese painenge iri musi wa 21 March, but hanzi the first new moon after the vernal equinox. Sezvo nyika yakada kakuda kutwista ndizvo. Continue tinzo. It puts the 14th day, that on which the Passover lamb was to be slain, on April 3. Once for all is seen the utter impossibility of the Roman months having the slightest thing to do with fixing the time of either the Passover or sheaf offering, and thus not the slightest thing to do with reckoning the time of either the crucifixion or the resurrection of Christ. Yes. So the getting bonnet chatutaura chinombonzi vernal equinox. Ndizvo the vernal equinox tonoti chimbori chinyi kozi umwe anokwanisa atorasika kuti vakutaura matems anti Yes. but regai timboona kuti what is vernal equinox, Right? Yeah, ende pana PT UK 1899 page 426. Yeah. Panoti some time ago. Some time ago. Some time ago, we had a little talk together about the equinox at the time of the vernal or spring equinox. This, you may remember, is the time about the end of March when the days and nights are of equal length all over the world. Munoti panoiti the vernal equinox inguva yekuti madays mazuva zuva pari rakafanana nguva yezuva pari yakafanana nenguva yemanheru. Mukatarisa munoti pane nguva dzokuti manheru anenge akakurisa kudarika kuchaedza, ndizvo kudarika the daylight. Yes. Kana kuti the day rakakurisa kudarika manheru. So pavernal equinox zvese all over the world zvinge zvakadii zvakafanana. Amen. Pari kubatisika nomadzadiwa. Yes. Ngadzike nayo quotation iyoyi. It is made up of two meaning. It is made up of two meaning. Equinox, Latin words meaning equinox. About the 21st of March, the days and nights all over the world are just equal, each about 12 hours long, and this is called the time of equinox or the equinox. Yes. So times of what? Equinox. Trupabata. Yes. Equinox. Equihanzi zvoti equal. Zvoti zvakadini zvakafanana. Mchona kuti guru raMwari futi vamwe vanokwanisa kushamisika kuti tombohwa muchimboti happy new year muna tishiri. Happy new year shata kandi new year iri muna tishiri yakambobvepi. Kuti gatimboona the dual aspects of course calendar, which means kuti pane unogona usingazivi no pane gore hanzi unamwe achiti happy new year muna tishiri. Saka chatanga nequotation iri pana eternity past EP page 388.6. 388.6. This feast was an occasion of rejoicing. It occurred just after the great day of atonement, when assurance had been given that their iniquity should be remembered no more. At peace with God, the labors of the harvest ended, and the toils of the new year not yet begun, the people could give themselves up to the sacred, joyous influences of the hour. So far as possible, all the household were to attend the feast, and to their hospitality, the servants, the Levites,
the stranger and the poor were made welcome. Muno pana panzi the day of atonement. What is the day of atonement? Wanzoitikira mwedzi wechi7 ndizvo. Saka mwedzi wechi7 uva uri mwedzi waTishiri. Hanzi mwedzi uyu the tours of the new year had not yet begun. Yes. Tupabata zvinonzi kuti vanga vachangobva pa the new year. Urunova iri iyo mutatsa the new year is new year inova inonzi the agricultural new year. Regai mbonzwa pamusoro nezvayo the agricultural new year called the civil year and SOSL 196.10. God did not discontinue the ancient year beginning with Tishri or October, marking the years from creation. Yes. He established what is distinguished as the sacred year, which was reckoned from Abib or April, the 7th month of ancient or civil year. Alright, so Mwari havana kungoribvisa kalendara yavo raitangira muna Tishiri, asi kuti akavapa kalenda rinova iro the sacred year. Amen. Tirikubata the gospel year iro the civil year or agriculture year. Titosamadzadiwa. Yes. So Mwari akava pa kalenda ridzva. Titose. Yes. Continue things. That the year beginning and ending in the fall was not discontinued by the establishment of the sacred year, which began and ended in the spring, is plain from. Okay. Thus, instead of one kind of year beginning in the fall and reckoned from creation, they thenceforward too, in that a year was also given them beginning in the spring and designed to establish and to preserve the reckoning of the years of their national history. These 2 years are distinguished by the terms civil and sacred, and yes, one began with the 7th month of the other. So mchonati imwe inotanga musi wa April, musi wa Abib, unowari the first month, and after 7 months, which is the month of Tishiri, ndopa tikona pachitanga inonzi iyo the civil year or the agriculture new year. Titosamadzadiwa. Yes. So agriculture new year inoitikira musi waTishiri. Ngapa ngatipabate ipapo. And so bena zvaiko zvino let us not be surprised, and ngatisangoshamisa kana kuti hanzi happy new year muna Tishiri. It's the agriculture new year, it's the civil new year, but the gospel year or the sacred year inotangira muna Abib. Amen. So panapa regai tione kuti kalenda raMwari rakamboshandiswa here, ndizvo. Inde pana Matthew 26 verse 2. Matthew 26 verse 2. You know that after 2 days is the feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified. It was the feast of Passover. Sizvo zvatiri kutaura maererano nezvekalenda pekutanga pegore, andi taona kuti hanzi Christ pakarurwa pamuchinjikwa yanga iri nguva yePassover. Uri mwedzi wekutanga. Passover ndo painodinai payaitikira, ndizvo ndo pavakarovererwa pamuchinjikwa. So kalenda raMwari rakatoti even after the cross magwaro akawandisa atoona even madisciples achishandisa kalenda irori vachichengeta mafistani aMwari, ende mafisi ane chokuita nekalenda. Kana tisingazivi kalenda hatikwanisi kuziva panotanga fisi dzaMwari. Hatikwanisi kuziva kuti no sabata ratanga nguva riini, handi nokuti how can we know kana tisati taziva usingazivi kalenda unoziva sei kuti no Passover yaMwari iri musi wakati, meeting yaMwari iri musi wakati, the day of atonement iri musi wakati. Titose. Yes.
or the Pentecost yaMwari imusi wakati. Chege tione futi pamwe paikamboshanda pana Great Controversy page 399.4. GC 399.4. In like manner, the types which relate to the second advent must be fulfilled at the time pointed out in the symbolic service. Yes. Under the Mosaic system, the cleansing of the sanctuary or the Day of Atonement occurred on the 10th day of the 7th Jewish month, when the high priest, having made an atonement for all Israel, and thus removed their sins from the sanctuary, came forth and blessed the people. So it was believed that Christ, our great high priest, would appear to purify the earth by the destruction of sin and sinners, and to bless his waiting people with immortality. The 10th day of the 7th month, the great Day of Atonement, the time of the cleansing of the sanctuary, which in the year 1844 fell upon the 22nd of October, was regarded as the time of the Lord's coming. Amen. Amen. Hanzi mwedzi waMwari ndizvo watikuna panapa rutaurwa nenyaya yeDay of Atonement yakaitika muna October 22, 1844. Hanzi mwedzi uyu vakaukalkuleta sei ivo vana William Miller? Tichose sezvataona kuti hanzi vakashandisa the vernal equinox, the first new moon after what the vernal equinox. Tichose apa taona kuti hanzi zvinhu izvi zvine chekuita nemaererano nekuuya kwaJesu kwechipiri hanzi zvichapfupfilika zvekare. Titosamadzadiwa tonoti kalenda ramwana even vana first pioneers dzedu masavata vari kutarisira kuuya kwaJesu kwechipiri, tirikuona kuti vakashandisa kalenda raMwari. Amen. The sacred calendar. Havana kushandisa the notions of mythology, ngano dzavanhu, kana kuti havana kujobera kuti regai timbojobera kuti regai tichi kalenda raMwari rinotanga musi wakati. But vakaenda vakanyatsosecha magona kuti no, kalenda iri rofanirwa kutanga apa, vakatozviona ende zvikava izvo chaizvo. Tichose? Yes. So the calendar raMwari iri, and it was from the plainest directions from God. Rakasiyana nekalenda redu rationa rinonzi rofanirwa kutanga muna January. Enzanzi January nokuti ameno patasati ameno takabvipi, but tapiwa madirection kuti no, even vana vekwaNoah, paso Noah pavakabuda mungarava, it was the second month. Tikaona zvekuti vana May White vakabuda nedate ravo rinoere October 22, 1844. It was the Day of Atonement. Vakashandisa the sacred year, the sacred calendar raMwari rinotanga nemusi waAbhibhi. Amen. Nemashoko aya tongoti Mwari vangakomborera kuverengwa kweshoko ravo. BSN TV, the channel which provides meat in due season.